Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Zion. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we'll get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner with over 30 years of unbroken service to the community is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214-218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner. Mame ma wo ache na me ma wo akwaba Emra Rainbow Radio akasafudi kesi su aha aye 92.4 FM. Ye flame Prophet Stanley Osebri Osei se otu ani epiti ewiase nyina ba bia wo bia obetimi anya yen live and colored. Se ya me ne okasa obetimi aka kire Alexa. Wa aka kire Alexa say anopai me pese me kotie emra mu enkomo e wo Rainbow Radio odo beba ukọ DAB no so a Android ye wo ho edaso pam ukọ tune in a ubenya ye live se say die for wani kire Facebook YouTube na kohwe nniema enne ye de ebrew nsem a ye twaguo enne ye tu America ne akọ BWF Solicitors ewo Tottenham High Road no so na yakofa emremu adisua no e de abrew legal education anopai minimu se nsem a etwagu wiase nyina na watibi afi emra no nso wunimu ni aba wunimu ni asi wunimu ni eba besi ene ye nkwe lawyer Eunice me pa cho ye ma wachi
ɛma wakwaba ɛba Rainbow Radio kasafidie so. Major so prophet fashion I want to say. Nana ɔbaa me ho yɛ nyame ahyira me. Yɛda nyame ase. Na ebusuafoɔ ne asɔrefoɔ nso ɛ. Nyame ahyira yɛ papa. Yɛda nyame Nyame ase. ahyira yɛ. Yes. Na sɛ adwuma mu bɔkɔɔ deɛ. Facha ne nyame adom bibia bɔkɔ. Mehu sɛ wahyɛ wo Ghana top a wo represent nti. Ɛnyɛ easy. Good pa. Wode area no. Aye. Wobɛyɛ ne dɛn sɛ ɛntaama nti ɛba a wabɔ bi ahyɛ mu. Abo bi ahyɛ m ampa. Na lawyer anɔpa yi ade akye yɛnim sɛ sɛ yi deɛ nneɛma sesa na ɛyɛ sesa changes na egu so ba na anɔpa yi yɛsɔre yɛ yi home office foɔ si yɛnyɛ dɛn aban na change biribi ana. Okay, nti ma bi di kan enkyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔrehwɛ yɛn. Nti mekyia mo nyinaa mehope sɛ nyame adom mo nyinaa mo ho yɛ nkurɔfoɔ a morehwɛ yɛn wɔ Facebook so, nkurɔfoɔ a morehwɛ yɛn wɔ YouTube so, nkurɔfoɔ a motie yɛn wɔ Rainbow Radio International, whether by tuning anaasɛ on FM. Meda mo nyinaa ase sɛ andede at least moabɛka yɛn nsa a yɛbɛtumi edi dwumadie. Nti mema mo nyinaa good morning. And as Prophet said, every week we are a few updates in terms of their AC and answer their airbar and answer their government no aka afa immigration in Brano. And that it's not there hasn't been any update in terms of in Bra Air system, but I know say most of us will be aware that when it comes to Borders Act, no, a lot of things have gone on in terms of the last 2 years regarding our immigration, and I know say right now regarding the Immigration Act, which is currently being looked through in Parliament, no, a lot of people are still thinking nhyehyɛe bi wɔ hɔ a ebi a ɛbɛyɛ mfonso ama yɛn a yɛte kurom ha dada anaasɛ biribi saa. And most of the time people are asking say, oh, ɔmo asesa mbrɛ bi a ebi a metumi enya me nkrataa ne ntɛm anaasɛ biribi saa. When it comes to Parliament anaasɛ mbra enifoɔ no a they will always look at what the majority view is. And say when it comes to immigration, no, there will be times when they will relax certain rules, and then there will be times when but surely when it comes to ebia nkurɔfoɔ a wɔatena kurom ha a wɔn ni asetena wɔrehwɛ kwan bi so a wɔbɛtumi edi nya asetena deɛ a, the rules are generally the same. And Nyame say even though I free EU no more, laws in regards to human rights didn't ever paying because they haven't attempted to say omobe repele and I say enye embrabium say human rights act, which was should I say entrenched because of European Convention on Human Rights. Into Human Rights Act, no, I don't think say obi betumi aka say omo year to because rights no obi anim say what krom ha or human rights no is one of the first and foremost things I would bet na a krom ha, whether it's your life, your private life or your family life, and now say your right to receive medical treatment, and now your right to education, whatever the right is, no, when him said because of that right way I want to na over to me, a day apet say, any say. And to sad dear, and dear yɛka sɛ aban no ɛbɛtumi ayɛ deɛ wɔpɛ biara aka sɛ deɛ wɔyɛ no ɛyɛ right, but because of those rights ne nti na yɛn nso yɛbɛtumi gyina so whether wowɔ nkrataa anaasɛ wonni nkrataa no wobɛtumi gyina ɛno no nso de anya biribi nso abɔ ho ban wɔ kurom ha. Nti when it comes to your Human Rights Act ne deɛ yɛda Nyame ase sɛ
we can fall back on it at any point in time without having to say the yɛmbra no nneɛma asesa no nti yɛntumi ngyina saa mbra wei so ɛnya biribi mfiri mu as well. And when it also comes to yeah, applications, I know so when it comes to especially your human rights applications, no, a lot of the time people are thinking say eba say ebi a me ba e chrome ha me ba no onye British ebi a me ba no on da enye obi a wenya indefinite leave to remain e chrome ha ona say oni saa settled status as a EU citizen child and also need pre-settled status as an EU citizen child. Ɛbɛyɛ dɛn na metumi enya asetena memba no ebia baako di 2 afei na baako nso ɛbɛdi 7 but onyaa di 7 mene me kunu anaasɛ mene akwadaa ne papa yɛte kurom ha a yɛntumi ɛnyɛ hwee dɛn na yɛbɛtumi ayɛ afa ho. And I love the fact that we have that right to family life. Nti sɛ wohwɛ yɛ immigration rules, even though they say akwadaa no adi 7 a wobɛtumi ayɛ saa indefinite leave to remain application no ama saa akwadaa no. When it comes to you saying say because of the fact say akwadaa yi wo ne ɔno no abɛtena kurom ha ebia mowɔ mba 3 ɛna akwadaa wei ebedi 7 baako no ebia ɔdi 4 baako nso edi 2 ɛna mo awofoɔ no mo ɛnni egyinasoɔ bi a mobɛtumi egyina so ɛde nya nkrataa but because of the Human Rights Act no you know say you have that right to family life nti wo gyina no no so ɛde ayɛ application because of the fact say ebia nsɔhwɛ bi ato mo ɛna nipa baako yɛnka sɛ ebia immigration officers abɛdra no na ɔmo ka sɛ sɛ wofiri kurom ha immediately because of your family life here no even though akwadaa na ɔyɛ panin no ndi 7 no you can immediately make that human rights claim to say that because of wɔn ba ne wo partner a mote kurom ha no you want to be able to use that as a basis to make your application. And remember, say, there are circumstances where not only would they rely on just the immigration rules, they can also look outside the immigration rules into where there are exceptional circumstances. And now say under Gen 3.2, it will be unduly harsh, say, Omobeka say free chrome ha, whereas it will be a detriment to Inkolano because they also have a right to the children have a right to also remain here. And every caseworker Bia or share cases Biano has that obligation to look at the child's best interest and whether it is in the child's best interest, say, or better so atna a chrome. And in most cases where they see, say, it is the child's best interest because in Kole, omunim baby kasa na ɔmo papa anaasɛ ɔmo maame anim no ɔmo nte bi kurom ha pɛ ɛna ɔmo nim biribiara a ɔmo nim bia ɛwɔ kurom ha nti sɛ wɔɔka sɛ because ebia papa no asɛm ato no nti yɛyi na efiri kurom ha it is also something that they have to regard anaasɛ ɔyɛ sɛ ɔmo hwɛ nkɔlaa no a ɔmo te kurom ha nti because of those exceptional circumstances anaasɛ because of the fact say when it comes to Gen 3.2 no it will be unduly harsh say ɔmo bɛka sɛ papa wei yɛ sɛ yɛyi no firi kurom ha when for instance there is no other parent or primary carer ɔwɔ asetena a ɔbɛtumi ahwɛ ɔmo no then they will have to apply their discretion na at least ɔmo betumi ama saa parents no ne nkɔlaa no asetena ɛwɔ kurom ha. So it's a good thing that we are always trying to find ways and means that yɛbɛtumi aka sɛ even though wo situation no ebia you don't meet the exact rules no but because of certain exceptional circumstances and I say because of compassionate circumstances and I say because of
unduly harsh measures no nti mobɛtumi agyina ɛno nso de apɛ asetena so ɛwɔ kurom ha. And it's a great thing sɛ when it comes to family life no, children are looked at more favorably in terms of applications a nkurɔfoɔ ɛyɛ ɛwɔ kurom ha. Into that one is first thing first. And then second thing, I know that still na nkurɔfoɔ ebisa about biometric cards na ɛɛbu by December 2024. Nti mepatwa bebree sɛ wowɔ leave a ɔmo atwerɛ so wo leave ɛhyɛ aseɛ ebi a June of 2023 ɛna ɔmo atwerɛ expiry date 31st December 2024. Patcho Bebre, it is just because the government is now going to introduce an electronic form of checking war immigration status. And so they would now stop producing biometric cards. And see, wohwɛ expiry dates of 31st December 2024 now, it is just to say from that point onwards, no, the government will no longer be issuing and answer ɔmo ɛmma saa biometric cards ne biom because of the fact sɛ ɔmo yɛ biribiara electronic nti wɔasetena ne biribiara no ɛbɛyɛ computer so. At least wowɔ letter ɛkyerɛ sɛ wɔasetena no ɛhyɛ aseɛ time wei ɛbɛ end time wei anaasɛ ɔmo ama wo 30 months from date wei nti ɛno no saa no wonim sɛ w'asetena no yɛ 2.5 years anaasɛ 30 months ɛno no wa wobɛ calculate sɛ from date wei a wɔde asetena no maa me no me 2.5 anaasɛ me 30 months no ɛbɛso time wei nti na ɛno no saa no wɔkeepi record sɛnea wobɛtumi ayɛ application no in time. Nti I know sɛ for some people they rely on the card to do their next application but pamtwɛ bebree mon use letter na ɔmode maa wo no nti sɛ ɔmo ma w'asetena wɔ kurom ha a ɔmo ma wo letter to show sɛ w'asetena no ɛhyɛ aseɛ time wei ɛna sɛ ɛyɛ 30 months a na calculate from saa date na ɔmode maa wo no and then you are able to know when you should apply for your next 2.5. Nti ɛno no saa no na it means that it's placing more onus on you who is the applicant to be checking when wasetena no ankasa no ɛbɛwu. Everything is now electronic nti with airports for instance so wotu kwan na only biometric card a biribiara bɛwɔ ɔmo system no so ɛbɛkyerɛ sɛ ebi a asomasi or 2.5 anaasɛ ɔwɔ student visa anaasɛ ɔwɔ skilled worker visa nti saa nipa wei no n'asetena no ɛbɛwu saa time wei. Everything will be electronic and see it will not be difficult for employers and as landlords to be able to check whether you have immigration status. So I share code and go for air can no. That is the means by which I omobe check his yama winning and see as much as possible no. Now I'm making sure say you are keeping to those so that at least you'll be able to get as much information before Omobejai biometric card issuance no from January 2025. In saying confirm ɛhwɛ date na ɛwɔ card no so monhyɛ no nso sɛnea monyɛ confused anaasɛ moanyɛ should I say shortchanged in terms of the fact that Masetna no ended earlier than expected. And see and also ɛwɔ hɔ ɛma yɛn ayɛ sɛ yɛhyɛ ne nso. And then nkurɔfoɔ a wɔyɛ EU applications because meaning pass when it comes to EU applications nkurɔfoɔ de bi a wɔn mo bisa sɛ when it comes to applications when can I do it under the EU route? The only time I over to me aka sɛ wokɔfa wo kunu wo yere wo ba abrɛ wo is only if you can establish sɛ na nipa no ɛyɛ wo kunu wo yere wo ba before 31st December 2020. Nti sɛ na wobɛtumi akyerɛ nkwan sɛ na ɔmo ɛyɛ wo family member whether your parents or nana or yere or ba before 31st December 2020 there and they're able to make the omo aba under yeah
Appendix EU, which is a free application. Ɔmo charge wo hwee. But sɛ wokɔfa wo yere anaasɛ wo kunu na wonim paa sɛ adeɛ wei woware nipa no after the 31st of December 2020, but wonni evidence ɛkyerɛ sɛ na mowɔ hɔ before that time ɛndeɛ paatwa mu bebree, don't risk it. Sɛ after December 2020 na moware and then now they ahyɛ so say yɛware ebi December 2021 afei na yɛyɛ application ɛno no saa no wobɛtumi de no aba, but it will be under your immigration rules nti you will have to meet the financial requirements, and so meeting English language requirements, any accommodation, and then relationship. In so much say more relationship no, it's in that's so koso, and then you can make the application under your immigration rules. It's just that application no, will cost you more, but say wonim paa sɛ wonya evidence na ɛbɛkyerɛ deɛ and it is better say wobɛyɛ no under the immigration rules sɛnea wonkonya nsɛm bebree. Nti prophet major yɛ updates no wɔ ha na Nyame adom yɛbɛtumi atoa so with the main topic. Yo, me pacho answer na me push you one break na yedi update na sino. Me pese o me brief explanation kakra. Say Yeah. immigration law and under the EU law. Say Yeah. ebi am EU ni. Ena mantimi anye nneema bi. Enti se ya no me pese me kofo obi ba. Eba migration made nipa na ba under migration law now. What do I expect? Now say I still have my position say EU nino me meet all the qualification. Na me pese me kofa nipa na ba edien and was me expect update yo ho na FIFA the today topic in the brain. Because when we said buka you know obo immigration law ebeba immigration law na say onipa na say na me de me EU ni anti immigration law no den na afi na me kwakoba immigration law na say anti me pacho yes, nti wobɛhwɛ yɛnyinaa yɛnim sɛ because of Brexit nti a lot of EU regulations na yɛwɔ no became repealed. So you can repeal that na ɛnyɛ mbra biom ɛwɔ UK kurom ha. Nti the usual mmara na EU for no ɛhyɛ aseɛ no na by the 30th of June 2021 no almost say ɛnyɛ mbra biom ɛwɔ UK kurom ha, but almost a transition period from the 31st of December, let's say from 2020 to 30th of June 2021. Say, wopɛ sɛ woyɛ biribi a wobɛtumi ayɛ under EU mbra no ase. After which time, ɔmo ka sɛ ɛndeɛ woyɛ applications there, ɛndeɛ ɛsɛ woba under appendix EU. Na ɔmo aka sɛ because yɛfiri mu from January 2020 nti, they were giving people who were EU nationals who were outside the EU, I mean outside the UK, the chance to be able to enter the UK. Into omo ka say, we EU ni na opɛ sɛ over UK na wobɛtena UK na woyɛ adwuma na at least wobɛnya nkrata sɛ wowɔ UK residence and yɛma wo up to the 31st of December 2020 sɛ wobɛtumi abɛtena yɛ UK kurom ha. Nti after which time no ɔmo ka sɛ woba ha after the 31st of December 2020 dia and no na ɛsɛ wopɛ ɛkwan bi so a wobɛtumi abɛtena kurom ha because yɛmaa mo up to 31st December sɛ mo bɛtumi abɛtena kurom ha. Nti the same goes for mo ebusuafoɔ. Sɛ woyɛ EU ni a wobɛtumi abɛtena kurom ha. And mo ebusuafoɔ no nso ɛsɛ motumi kyerɛ sɛ either say wone omo ebeba betina by the 31st of December 2020 and now say wobetumi akyerɛ sɛ
na ɔmo yɛ w'abusuafoɔ before 31st of December 2020. Ebia it could be sɛ na wo EU no na ɔpɛ ntɛm aba nti wogya w'abusuafoɔ wɔ fie ɛna wɔn kwa ɛna wobaeɛ. Nti sɛ wobɛtumi ahyɛ sɛ w'abusuafoɔ no a wo ne ɔmo ɛreba no na ɔmo yɛ w'abusuafoɔ before 31st December 2020 deɛ a ɛndeɛ yɛbɛka sɛ wobɛtumi de ɔmo abɛjoin anaasɛ wobɛtumi de ɔmo aba na ɔmo abɛka wo nsa wɔ kurom ha. Ɛno no because saa time no na EU mmara no da so wɔ hɔ no yɛde abɛhyɛ yɛ appendix EU no mu sɛ wobɛtumi ne ɔmo aba na ɔmo abɛtena wo nkyɛn wɔ kurom ha. But sɛ ebia wabɛtena kurom ha as an EU national by the 31st of December 2020 na ebia na wonni ɛyere wonni kunu na wabɛtena kurom ha na wo say okay makɔhyɛ obi mepɛ saa nipa no medɔ no mɛware no nti meware saa nipa yi ebia last year na wohyia nipa yi ɛna mo decide sɛ last year na mobɛware because mo worry last year no nti ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi aka sɛ wode ne ɛreba under yɛ EU bra anaasɛ under appendix EU because saa nipa no na ɛnyɛ w'abusuani by the 31st of December 2020. Nti under yɛ immigration rules n'ase no ɔmo say yes wobɛtumi de wo yere anaasɛ wo kunu abɛjoin wo as an EU national but because na nipa no ɛnyɛ w'abusuani before 31st December 2020 ne nti certain requirements bi wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ womiti under yɛ immigration rules. Nti ɛyɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ saa nipa no a waware no no ampa waware no mo relationship ɛwɔ hɔ. Wowɔ evidence a wobɛtumi akyerɛ wɔn communication pictures akwantuo boarding passes ne travel itinerary nyinaa ɛwɔ hɔ a wobɛtumi de akyerɛ sɛ woma ne sika nso so a saa money remittance receipts emails nneɛma a moyɛ between mo ho no wowɔ ho evidence a wobɛtumi de akyerɛ. And then you are also saying say when it comes to wo a wofiri amanɔne no aba no wobɛtumi ayɛ ɔmo English language test nti they expect sɛ wobɛtumi ayɛ ɔmo English speaking and listening no at a level A1 na wayɛ ɛno no then you have to show sɛ nipa na ɔyɛ EU national na ɔte kurom ha no nso ɔno nso saa no nso ɛyɛ adwuma a ɔnya at least 18,600 a year nti ɔno nso ɛbɛkyerɛ ne pay slips ne bank statements ne letter from employer to show sɛ ampa ne sika no a ɔgye no is at least 18,600 a year ne gross pay na ɔgye no and then ɛsɛ ɔtumi kyerɛ sɛ woba a wobɛnya baabi ada nti EU national na ɔte kurom ha sɛ ɔwɔ tenancy agreement anaasɛ ɛdan no yɛ ne dea ɛsɛ ɔtumi kyerɛ sɛ okay mewɔ tenancy nti mewɔ one bedroom a me rent a ɛyɛ double room anaasɛ mewɔ 2 bedrooms a me rent nti wobɛnya baabi ada anaasɛ efie no yɛ me dea nti ɔba a ɔbɛnya baabi ada nti saa nneɛma wei ɛna ɔmo pɛ sɛ at least wotumi kyerɛ sɛ saa nipa no wo sɛ wokɔfa no aba na ɛnyɛ obi a ɔyɛ wo kunu anaasɛ ɔyere before 31st December 2020 deɛ a then sɛ wotumi ka sɛ mɛtumi emeti requirements wei a Eunice abobɔ si nti mɛtumi de me yere anaasɛ me kunu no aba kurom ha a ɔmo bɛba abɛka me nsa nti ɛno no saa no it's not because of the fact sɛ woyɛ EU ne nti ade nti na wontumi ɛmfa EU route no so ɛmfa ne mba free it's just because mbra no sesaeɛ nti ɔmo ma ho deadline ɛna deadline no wentumi ankyerɛ sɛ na wowɔ kunu anaasɛ yere nti ɛno no saa no ɔmo bɛka sɛ ɛndeɛ because wopa saa specified date na yɛmaayɛ no nti saa nipa no wobɛtumi de no aba but wobɛtumi de no aba under yɛ immigration rules n'ase. ɛmɔ anɔpa yi watim ama yɛ ma memfa break baako mmerɛ mu because obi ante ase a
obeka so enna no pa me tie lawyer no lawyer Eunice say we EU ni a sesei wuntimi mfa obi mma odi nipa no beba gise odi ne ba under immigration law enti wati mamaye mamenko break 1 minute mra na yemfa ene program no ejeje so meba. This is our world. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214-218 High Road. Higher Rainbow Radio International, 92.4 FM. Kai National Sumami say, Facebook no ye also. Tune in yitiaho. Alexa anye na babiara internet no so obo raswa Rainbow Radio. Ye na beti ye nka babia. Anopai nia ye pesi ye di ho nkomo pa eye. Ekwan ben so na mefa na men so menya me British passport say ye wo me 1983 na at least one of my parents ma wofo no mu baako British na obako nye British once yenya wo me no obako ye British no ekwan ben so na men so mefa na men so metimi abeye British ene lawyer chiri yemwe na bibi ohani mfanka homa wo Patricio, it has to be very perfect. It's your topic, no, a very interesting one because sometimes, even Nkofa, me pacho 1 minute. Uba pesa yemfa course na say yema won kasa kakra. Oh, okay. Obi was so already. Aye, I'm for was already. Wow. Okay. Enti me fa na mra ne mfa no embusu appetite. Patricio. Embusu appetite. Me pacho me ma wachi, em wa kwa. Me pacho ye eja. Me pacho me di mama nyako. Na me pacho me pese me bisa question kak me kama sem kakra. Mama nyako me pacho kasa lawyer 8 you. Me pacho 2 years ago and I me renew me documents e wo fikesiem. Na me call ye no omo je me nyoma ni nyina. Me biometric card aba ba 2 years me receive me passport. Me de nkra ama ka che lawyer ne sa next month me pese me ne me man ye ko holidays. Ma ka che lawyer ne se me hia me passport no to me panacho request e mame. Ba wasi wa send the emails omo man answer bia na me pacho kwan ben me fa so a metimi anya passport foforo. Okay, see, my name say lawyer no I try return of documents now because usually say omo ni passport no kran pon be try ka che say omo ayera no and say omo hu baby a passport no wo. Inti usually say call Google so now we try return of documents from the home office the online form be ebeba. You will fill in your details with your name, date of birth, address, or passports are also person more return. Usually because of the way our application let's say no, they will ask, are you the applicant and I say we a legal representative and to say what not watch almost say we main applicants no. Usually once you fill in that form within about 2 to 3 weeks no, you should hear from them. So only passports now, nasa passports na yera, then they will definitely write back to say yeah, who baby a passport no war ayera.
anaasɛ passport no ma yɛ more time na yɛnhwehwɛ. Nti they will definitely have some response a wɔn de bɛma wo, because the passport na akɔdi wɔn hɔnom ampa a, they have a way of searching for it within wɔn system no so. And there's also the complaints section as well. Nti sɛ wo make complaints sɛ wa request your passport still na wɔn mfa mba a, you can go online and say complaints to the home office. Now, what role complaints no so hɔ. They will definitely write back to you and let you know. With that evidence, no say almost someone who cried there, and there you can just take that to the Ghana High Commission and say home office for no ɛwɔ passport on my into me person me a new one. And then of course they will take that as evidence say or passports no any or into when it comes to reporting it, there are so many means to report say or passports no on Sankanye. Whether it's by the returns of documents and answer over your complaints on my websites no so they will definitely write back to you. Pacho yo. Meda ase paa nyame hyira mo. Ne adwuma paa mo yɛ. Oh, maame yenso yɛda wase onyame enhyira wo ɛno ano no. Aha, wodi fa ha ne yɛnya ansa ama wa. Wodi kɔ baabi a nya ade a ubenya ansa. Enti hye no nso. Yɛma lawyer kwan na afi omu ebi nsim n'anim ayi na afi yɛde telephone lines na to me pacho ene lawyer ani beba Patron. me pacho yo ene fa ye kwe fa ye wura mu kakra Pacho you. It's now make us say when it comes to this topic, even Kofa Omuni UK Hanom, they be a omo friend no movies and home and stem. Yeah, share yeah British in Brana from time memorial over who say first no say yeah what akola wo krom ha you better say okay akola because yeah when we UK krom ha nti yeah betumi aka say oh yeah British, but when our British Nationality Act of 1981 came into force in January 1983 no ɛna ɔmo sisan nneɛma bi ɔmo ka sɛ ɛnyɛ automatic biom sɛ yɛwo wɔ kurom ha a wobɛnya British citizenship asetena nti sɛ yɛhwɛ nneɛma bi either sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ w'awofoɔ no emu baako ɛyɛ obi a okura afebɔɔ anaasɛ British citizenship anaasɛ ebi a sɛ wo register a ɛndeɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ ebi a wotena kurom ha for the first 10 years of your life because yɛwɔ wɔ kurom ha but na w'awofoɔ biara ɛnyɛ British anaasɛ na w'awofoɔ no bi ɛnkita afebɔɔ no nti sɛ wo register now yɛma wo British citizenship no ansa na woanya passport no anaasɛ ebi a yɛwɔ outside the UK di a ɛndeɛ ɛsɛ sɛ wotumi kyerɛ sɛ na w'awofoɔ no ɛyɛ British sɛ woantumi ankyerɛ sɛ na w'awofoɔ no nso yɛ British so a ɛno nso ɛbɛyɛ asɛm a ɔmo ɛbɛka sɛ because woantumi ankyerɛ sɛ w'awofoɔ no yɛ British ne nti yɛntumi ɛmma wo citizenship no saa because ebi mu wɔ hɔ a ebi a ɔmo maame anaasɛ ɔmo papa ɛwɔ ɔmo ɛna ɔmo de ɔmo kɔɔ fie nti ɔmo wɔ birth cert so ɔmo yɛ British but unfortunately you are not British automatically because of the fact that ɔwɔ birth cert a ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ UK. It is unfortunate, but that is our British Nationality Act. And ebi nso ɛwɔ hɔ a ɔmo hwɛ sɛ okay ebi a menim sɛ British foɔ yi mbra no ɛma ho kwan sɛ ebi a ɔpapa ne ɔmaame no ɔmo nware a definitely no ɔmo betumi ayɛ asetena no ama akwadaa no. And it's good that at least almost etumi hu say it is proper say ebi a maame no anaasɛ papa no ɔmo anware ne nti sɛ yɛtumi ɛhwehwɛ kwan bi so a at least ebi a sɛ yɛwɔ outside the UK na wo maame yɛ British but ebi a wo papa no na onni asetena a yɛbɛtumi ama wo so saa same asetena no as wo maame na ɔyɛ British citizen no. Nti
yeah, British Nationality Act of 1981 no. Either say ubenya automatic citizenship and I say ube register to be British. And I say almost share almost embrana there's the discretion say if a Secretary of State EPA or share say ebi a wobetumi meet requirements be to say ebi a o maame baako anaasɛ wo papa ɛbɛyɛ British nti wo so wopɛ sɛ wo register as British anaasɛ ɔmo hwɛ the fact sɛ because yɛwo outside the UK na wo maame anaa wo papa nso ɛyɛ British ne nti yɛpɛ sɛ yɛtumi ɛma wo saa British citizenship and because of the fact say na omu ehu pa say within our laws no there are ways in which other people could also come into the British citizenship and I know for a fact say yen na yen himself say wabetena krom ha the best way to say is obey British through naturalization into what share was set now what share say why your life in the UK what share wo English language test into no sano or naturalize abeye British no sano say wo naturalize ebeye British wo no sano because wo mami anasa wo papa no enye British ninti wonyɛ British by descent ɛyɛ through naturalization no ɛna wo no wobɛyɛ British nti wo no you are like the first in your generation to become British nti sɛ me naturalize as a British citizen na ebia makɔ fie makɔhu obi me ne nipa no awo ɛwɔ fie mamfa akwadaa no amba nti mesan ɛbaa kurom ha ɛna megye akwadaa no hɔ ɛna mabɛtena UK kurom ha because of the fact say saa me British citizenship no ɛnyɛ through me maame anaasɛ through me papa no me ba no a makɔwo no ɛwɔ fie no ɔno nso ɛbɛtumi abɛyɛ British automatically because m'asetena no is not based on me maame anaasɛ me papa it is based on the fact sɛ mabɛyɛ naturalized British citizen nti me ba no a makɔwo no wɔ fie no under section 2 of your British Nationality Act no saa akwadaa no is automatically British because ɔno no ɔno no asetena no ɛfiri me hɔ which is otherwise than by descent nti ɔno no saa no sɛ wopɛ sɛ woyɛ passport application ɛma saa akwadaa no a wobɛtumi ayɛ application no ama akwadaa no directly without having to register akwadaa no as British even though a yɛanwo no wɔ kurom ha a yɛwo no outside of the UK. Usually with nkwadaa a yɛawo wɔn wɔ kurom ha deɛ the only way a wobɛtumi akyerɛ sɛ akwadaa no yɛ automatically British ɛyɛ sɛ ebi a maame no anaasɛ papa no time no a wɔwo akwadaa no na wɔn yɛ British anaasɛ na wɔn kita saa afebɔɔ no nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ ebi a mewɔ me ba July 2022 saa July 2022 no na mekura either me British citizenship anaasɛ na mekura indefinite leave to remain deɛ ɛndeɛ na akwadaa no is automatically British because of me a mete kurom ha as ne maame anaasɛ ne papa. Sɛ Oh, ɛba ne lawyer gyina sɛ hɔ ma me. Lawyer gyina hɔ ma me. Wode point no abɔ papapapapa. Na me nua baa bi agyina line no so akyɛ. Na me ma no mfa patri n'asɛm mmra. Na afei no patri yɛntoa so mfiri hɔ. Mepaakyɛw ɔdɔfoɔ. Mema wakye ɛma wakɔ aba yɛ program no so. Hello, maame, mema wakye ma wakɔ aba o. Hello. Hey, iwiase pa. Da ɛbɛyɛ wo danedano na wonni hɔ. Na mami agyina so 6 minutes. Afa mama no kwan sɛ wɔn kasa no so wɔn kasa o. Mepaakyɛw, mema wakye ɛma wakɔ aba. ebia no wɔ baabi na ɔfrɛ yɛ
Enti o baby di anya ya memfrɛ sa. Wo hyase na ɛna ɔba mu ba na mepɛ sɛ wo kasa kakra. Ɛyɛ na yama atiefo ekwan na ɔmatimi atene a ɛkɔ me frɛ no de na ma wo. Ye behwɛ. Line no so ayɛ ma papa. Line no so ayɛ ma enne papa. Ma me nkɔfa ahamra na yɛnhwɛ. Hello, me pacho, me mawachi, ema wakwaba. After me Joseph, me chair prophet, me chair Lord Eunice. Aja, o voice no opom pije muka kramaye. Pacho mo timenka. Me pacho yeti unkan life and colored kasa lawyer itiyo. Okay. Master me say me naturalization my filling form no online na match references in the access online. But uko checklist na esansu bisa say printed na my referees no more filling no more on tropic chechi. Now so my uploading my supporting documents no internet no so. Into my question is my uploading BBI online no means so my referees no more printing completely na mean scanning and I say because my filling did that here and then I'm person beside Eunice. First question no please. Into Patowa call biometrics appointments the dan na safe na obeko. My call biometrics on the 28th recording. Okay, so you can keep uploading until you go for your biometrics appointment because almost here referee page and so one cause I'll call biometric appointments home baby say referee page is no here. And you also need to be able to show say well picture no boso. So they will expect the picture at the section where they've created space for passport photo, and referees will have to sign the back of that sheet and see definitely print off the sheets, let them sign it, and then put your passport size picture in that section. And then scan and upload after that. Yes, Pachai. Okay. Me that's my second question is whether me some Americans be name or no opesoko for obiba nipa ne nya ne ba nua ba but situation is ni nua ne ye shooting no Ghana nansen ya ono na wahwe nkola no from infancy but akola no papa de we would that na nansen ya ye shooting him hameso inti na be so betimi ekwan wo ho betimi akofa no ono kita indefinite leave. I think 8 and 10. When it comes to British immigration rules now, specifically under your paragraph 297 now, it talks about the fact that either you are the parent or a relative to Akwalano. Into say, ube to me actually say, oh, court order anaasɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ wobɛtumi ahwɛ nkɔlaa no, and because of ebia saa compelling circumstance wei a wabɔ so yi, ɔmaame yɛhwɛ no nti ɔda critical stage ɛna ɔntumi nhwɛ nkɔlaa no, ɔmo papa nso ɔba ɔmo life mu since maybe a time a yɛwɔ ɔmo a anaasɛ biribi saa. Nti if you are saying say this is the situation there, and the compare court order, like I said, you have custody of these children. Now at least she say, oh yeah, they are over to me. I assure more within the time that their mother is also in a critical stage or currently unable to look after. Mommy ne na papa no Oh, did that. Mommy no mushuti no we so both parents are there. oh, okay. Into say we would end there. She can produce the death certificate. This is very but onkunya custody order I just say ono na okra nkola no. Okay, me that's it. Nyamishamo. Uncle Mo Eunice, me that's a prophet, me that's it. yenso yeda ase. Hello, me pacho, me nua ba ugusu gina hama no so. Pacho mi gina so. Aha, mo kasa lawyer 8 you. Lawyer Evelyn, good morning. Prophet, good morning. Morning. Morning.
Me pese me be family from me Ghana. Sorry, Oh, it's a Ghana question. na pese ubefa ukunu free landing de na ko Ghana. And I say okofa na free Ghana de na ba landing. Me kofa na free Ghana. Aye, maba UK, maba land, maba Ghana. Yeah, it's not your time yet, not yet. Stephen, Ah, It's oh then confuse obviously. ye. Say ya oh Ghana na say oh landing. bring him Me the Landing. bank details for And him. ukunu wo Ghana. Na pese okofa na free Ghana e ba landing. Aye. Kasa. O pese okofa na ba ansa na wo na ba wahu. Me maba Ghana. Maba Ghana. Me wo Ghana say na me free. Oh, okay. Oh, It's it. okay. Yati As asiye. I was saying, then. Ya me pacha obisa na say asetena be na okura. Hi. Me a British. Okay. It's it. Say, oh, pese, oh, kofa okun, ebrel, ewo UK Chrome hadia. And then there were certain requirements I mentioned for conform with EU nationals are almost hour after 31st December 2021. Into after um let's say for who are we British need the immigration rules no hɔ na wobɛhwɛ nti under yɛ appendix FM no sɛ waware na wopɛ sɛ wokɔfa wo kun ɛba a ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ mo aware no ɛtim nti wo marriage certificates communication te sɛ WhatsApp phone calls emails sɛ biribi wɔ hɔ te sɛ wo travel itinerary te sɛ sɛnea wowɔ Ghana sei wakɔ Ghana wobɛtumi akyerɛ wo boarding pass wo travel itinerary pictures akyerɛ mo sɛ at least ma awareɛ no ɛtim ɛyɛ biribi a ɛwɔ hɔ and then you have to be able to show say when it comes to wo a woyɛ British ni no w'adwuma no a woyɛ no wo sikatua no at least wogye 18,600 a year nti wo pay slips wo bank statements wo adwuma mu letter no ɛbɛtumi akyerɛ mo sɛ at least w'aketua no a wogye no wo gross pay ɛyɛ 18,600 or more ɛna sɛ wotumi kyerɛ sɛ wo kunu ɛba a wobɛtumi anya baabi ama no ada nti wo accommodation no whether it's rented anaasɛ ɛyɛ wo ankasa wo dea no na wode ɛno nso aka ho ama ɔmo ehu sɛ wowɔ baabi te a wobɛtumi nso ama no baabi ada and then when it comes to ɔno no a ɔwɔ fie no ɔmo pɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɛyɛ English language test either sɛ ɔwɔ degree a wobɛtumi akyerɛ sɛ ɔmeti saa English language requirement no anaasɛ ɔbɛtumi akyerɛ sɛ wakɔyɛ saa IELTS test no nti watumi emiti level A1 na ɔmo ɛrehwehwɛ no ɔbɛyɛ tuberculosis test nso so aka ho nti sɛ wopɛ sɛ wokɔfa no ba a saa documentation wei ɛna wobɛhia akyerɛ sɛ womiti saa requirements no. Okay. That's it. Number two, the question about when I say some phone calls. No. Me buy say so. Okay. Me what UK no me friend na. Who's a Ghana say so. My register MTN no so. And so phone calls no make me again no MTN officer na asa attach aka ho ana. Ana UK die na. Nti ebi a wo kunu no wo frɛ no wɔ ne Ghana number no so nti MTN number ɛna okura nti sɛ ɛyɛ MTN na usually wo frɛ no wɔ so deɛ ɛnna wobɛtumi agye ne MTN records to show sɛ wo frɛ no whilst in the UK sɛ wowɔ Ghana deɛ a ɛho hia because wowɔ Ghana nti ɛho hia sɛ wobɛkyerɛ phone call deɛ Okay. yeah Okay. Me that's it. yo and that's Yes. it. Emo yanso yeda wase eno ana lawyer edi ahwiegu ama wo no sister nani abrepa lawyer o se want na se
ema mfonfo enda ne no kwaye enti ententem ano obwa kofa no kunaba ansa na awo no aba adie for ha aye Rainbow Radio International sania lawyer approve dwumadi ni de gu amaye no lawyer se say de ma me kwan na me telephone line no entum na ye fa ba ku mienu bi a ne ye di lawyer ani edi atwato na afi edi dwumadi na ba wiye me ba cho me ma wachi ema wakwa aba eba dwumadi so eje oso olùmọ̀nyánfọ̀. Daroma lawyer 8 you Lawyer fẹ́ẹ̀fẹ́ mímọ̀ ọ́ sọ àkyẹ kukasa yɛ mɛdɛ papa wo mu adwuma no so ani so nyankopɔn nhyira wo mpatɛw meyɛ skilled worker na me ho kani no a mene no baeɛ no mu me kora wɔmfa menyɛ hwee ɛsɛ kura me no nkasɛ watu afiri me nkyɛn wohwɛ wanya mpana no no nti ɛno saa no yɛwɔ mfie no mu so ɔkɔ yi no wɔbɛtumi mfie no mu no so na yɛkɔpɛ afebɔɔ no a ɔno nko a bɛtumi akɔ anaa wɔbɛba bɛpam akyɛw na wasia bedi menche so okoye indefinite she would definitely need to show say or you're dependent of a skilled worker into onankasa entumi engina onankasa ehun enfine yes indefinite leave to remain application no into or share your skilled worker routes now obviously wow yes skilled worker no you have to be able to show say wait to me I the 5 years ninano as a person on whichever route that you are on. In no sano, or there were evidence of for 5 years no ever of course to say I wait to me at Naha lawfully working with so and so company for the past 5 years. Then they obviously look at your dependents and say, well, akola ebia akola. They will look at the fact say sa akola no is also depending on you. Into ebia akola no afi wakodru university, but still now or share wase into no sa no so to make sure say or that so any would say the same address. It's the same as woyere anase ukno. Nti sɛ woyere nso so ɛyɛ wo dependent a ɛyɛ sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ aware no ɛda so ɛwɔ hɔ and it is still ongoing. It is a genuine and subsisting relationship. Nti ɛno no saa no ɛyɛ sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ yes yɛaware but yɛaware no so ɛda so ɛwɔ hɔ. Yes, proof to show sɛ yɛda so ɛte ɛbom. There's proof to show sɛ yɛda so ɛyɛ awarefoɔ. And then they will be able to grant her indefinite leave to remain. na nne sese no a won ni fie no a awoso bai no me no metimo yakɔ wale ba afoforo ana afiri Ghana ba because na me wɔ ba ko bi wɔ Ghana won de no buade pa Into just say why you're divorced. You have to be able and then just why you're divorced. Into so when you're divorced, dear and dear na ninkrasa na okra no automatically no acquire to say a will because munye our for you. nti sese no me ti ase ya bi je se me divorce na me de no dika koma fikesiemfo ana ansa na makɔwale foforo no aba ana se And so we are divorced, of course, we are divorced, so to me, HSA we hear any na omo breno on also the divorce certificate. And so we cry with there on also be crying there. Na we application for we hear now person ko fan the banner. So to me, say now why you divorce no answer na obe ware no. Into divorce certificate no ebe ho. Now wait to me actually say marriage certificate no after the time I year divorce. And then you can do the application showing say why you divorce because bano okay say waware but nimpa na waware no we jano into divorce certificate ni and ma waware foforo into marriage certificate no for my area maware no foforo no any ye meet requirements because me to me actually say into moma no asetena no anti fikesiemfo de omo me ka se me mfa we no me na me de ba nti me mfa no nkɔ ansa na manya ho tumi omo nka ne saa nkyerɛ me wɔ there be in some who divorce certificates now I'm sure someone has a better no aka tell say omo hu
on almost them no so say we jai our into na sitna na or no yeah I say. asitna pa into I say yeah. Na say we ba so bu kunu no na so de ne wo mu me wanyam na wo ya wanyam pena me wanyam pena Into yeah, that is the route I make her say over to me alpha so say open so kofa we are for at the bar and then definitely say we the force answer na wakoya ware no fi. ba che yo nyame nhira mo me de ba mo ho me ba mo twe na so ma me ba wo Lawyer. I say when I heading you. Mini abrepa. Oh, Hello. me pacho jina sumami. Obi jina so answer na oba jina sumami. Me pacho me mawachi me mawakwaba. Oh, pet me that's it. Namisha. Nyame enka ho me pacho kasama me ni enko. Your lawyer Eunice, Namisha, party at Juma Mobile, so Namisha Mopa. Me pacho, my son Busani said, me worry you ni na menya 5 years, menya me indefinite da. Na, se say no, opesi jaya worry and intia dia worry jaya no crampo to mama, court no was signed. And I train say or my brain letter say yen train copim so mo be my final order no. Nti from then no a free ho ko nyina no say me ye bibia na me fill forms bia na me so atwere say ma ware ana say me so atwere say me jaya ware because for now no obi ate ne baby for now but yenyanya divorce certificate no. And to say for divorce certificate and buy yeah you are still married. Into so train Emma divorce final order no eba na when who say when you are biom, then you can put on your divorce on any application say why you divorced into you are divorced into no sano you also have to make your retained right application to show say one we no wage into who retaining rights as a non-EU citizen. Yeah. Na me pacho say manya me indefinite we no still na no say me say retaining me right to bill. Oh, okay. So when you will settle status area, then there's no need to retain your rights. Okay, na nti me pacho eno sa na say me ye me naturalization to become a Britisher. Me koso atwere say maware. And after you know, me kasa maware a because say ono ti different address, means me ti different address. E affect my application no. Into na make say so your application be na as o train ma will final order no eba. Then that way you know so why you divorce. No sano. Nothing is tying you down to say so we are worried for. Because we are British naturalization or maybe some form no so area. But if you have your final order no, then it means that when you are for until you put there that you're divorced or you're single or whatever you want to put in that section. But you will not be a married person into so o train Emma final order never na o fill it form na like I said o near our form. Oh, okay. And to say form them my idea mean to me I'm naturalizing me British and I say still now me to me I and say mean to me yet. Because obia in the process of the divorce no make us say train Emma divorce member. There's no rush in terms of the naturalization and now is there a reason why you want to do the forms now? Me patcho Debbie. Yeah, in train my final order number na year forms no. Me patcho you, Mate. Me da sipa. Yenso yada wase onyame nhyira anɔpa yi. Yɛmfa call no baako mmienu bi enka ho na afi yɛma ekwan na
lawyer ani enso mfane de ngura mu na yenko mepacho mema wachi ema wakwaba Yeah, me. If I should not person me bisa question we make. or therefore mepacho peja wonim kakra ma me. Hello. Yes sir. But I'm person me bisa question be time I'm the to know maybe we say one naturalized one as British one the first generation that we British. Na say owo wo Ghana automatically akran be British and I'm person otimu wo bi mame because na mede to na as a waka do na enti man si ni nasa because me afi na menya me indefinite every time I was natural as British it is a me wo ba o Ghana na me pese me kofa na automatically or British and I said just said yeah me wona after say me natural as British na and I'm person bisa. Okay. Nti na me wo no na wo indefinite. Debbie. And so we indefinite, we no indefinite dia automatically won't qualify. Lawyer me boa. Bacha, it's not sana me pacha say when, for instance, time I wo akola is very crucial. Say ebia wo akola no na ukra British citizenship. And na wako akola no wa bonten ya. And the akola no untumi nka say or you automatically British. That's And it. there's nothing like saying say ebia mikra settled. So ukra indefinite no crampo na ko wo efia Akolano will not have the right to British citizenship just because Yeah. indefinite and settled. Into it is only through British citizenship, no. Now wait to me, I can say, okay, me am British citizenship July 2022. Into me wo me ba August 2022. At the time I may want me ba no, na my British did that. Into ma me ba na ma won wo abonten no. Or no so ebeye British because na that time no me nya me British citizenship no did that. It is only from the time I obey wo British citizenship no. British, yeah. Na obetumi aka say me ba na ama wo no ono so British. So what will before that there unfortunately no akola na wa no before no ono no qualify for British citizenship. No. Lawyer and Kasana tia pa de ne amam for command qualify for British ayi de nkom do so pa o. Another fellow of question. And then they say no oba and then a warrior hanum no. Yenja warrior no. Na mako Ghana me no baffle for ako warrior. Still a crano a British. So far na And see, let's say we hear now our no or you're British there, and then the bano ever you're British. But say ebia we hear now oba na me na me enam sumenya kratan or EU national. And as I say me kratan ma be naturalized as British citizen. Me ni ninja warrior. Gina na me nchire lawyer mu. Lawyer, me opese o chire ni say waware wa ha. Na ha no on divorce ye. E na wako Ghana nso. E na wasan akọ ware nti papa me hwe na obeye mema na otu kotena ba bia no aware ho. No akotena no aware ho. We wi ase no aware bebre we nire. Enti obi ta say wako ware o Ghana na wawo wo Ghana. What you say? But aha no wonyaye. Enti aha eno munimu say ha de owo yere. Na ne wako wo Ghana no nso no. Oye ne ba, oye ne yere no. Papa o se me ne kasa. Na wo yere wa ha, den asako ware wa Ghana asako. O de o se me ne kasa. Enti la ya o bi sa se. Ne ba na wako no Ghana no. O beti mi no aba wo ha, o be qualify, ha no o mbeti ase se ampa oye ne ba. Enti wa ware mienu, enti wo guso wo pete. And they say, oh yeah, man, ne bana ne mame na wo ka say akola ne mame no. Untumi enka say yere because unfortunately, your British laws does not allow polygamy. Inti say ka say wo ba wo Ghana dia
ɛno deɛ ɔmo te aseɛ sɛ nkurɔfoɔ fa akyire ɛkɔyɛ nneɛma bi nti sɛ wawo deɛ a ɛndeɛ lawyer me as long bacho enema no man code uzom koye ne ma bi enema no mesro man code ni ehunu code kro ne de atare ho nti sɛ wokɔfa akyire na wokɔwo one obi ɛkɔwo deɛ a ɛndeɛ wokyerɛ sɛ saa akɔla yi odin ɛda ne birth cert so sɛ woyɛ akɔla no ɛpapa nti na waware deda ɛwɔ UK kurom ha but wafa akyire na wasan akɔwo ɛwɔ fie nti saa akɔla yi wopɛ sɛ woma yɛhu sɛ ɔyɛ British because wankasa wokura o British citizenship of course sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ akɔla yi time na ne maame krampo yam no na wɔ Ghana na of course photos anaasɛ evidence birth cert nneɛma a ɛkyerɛ sɛ na wowɔ hɔ to show sɛ woyɛ akwadaa ne papa ampa yeah wobɛtumi ama ɔmo ayɛ application for British passport ama akwadaa yi because British way they want every evidence to show say ampa woyɛ akwadaa ne papa nansa na ɔmo ama no passport no nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛndeɛ maame no ɔmbɛ mu koraa sɛ ɔyɛ wo yere. Say no no time limit bi any say bia I was say na was oye and time limit bi also. There's no time limit bia ɛwɔ so. Usually no, even if the child is let's say 18 because ekrom ha yɛka sɛ akwadaa yɛ 18 na ɔyɛ adult. Sɛ akwadaa no krampo di 18 krampo na you can still do the application for akwadaa no nti there's no time limit. All right. Lawyer me that pay. I mean sure. Patch also sir. wo ade wanya waria uza ko yes I lawyer say Okay, fa akiri a valid bible question so say mu amu fa akiri no eye kro no nti eye amu fa anim because that was one of the things I was going to mention. Say obia worry, especially because na omuhu say nkofo etumi fa eche eko trimp na no aye saa de na all kana. They found it that a lot of children, especially because ebia enye aware bano inti na ye from edin na omo ye omo ayaka de inti under your British Nationality Act, yɛka sɛ ɔbaa aware anaasɛ akwadaa ne maame aware at the time a ɔwɔ akwadaa no na ɔpapa no kora mpo no ɛnyɛ nipa na waware no na saa akwadaa no yɛbɛka sɛ ɔyɛ papa na waware no ne ba even though a yɛnim sɛ saa akwadaa no ɛnyɛ papa nankasa ɛba but because of mbra no ɔmo hu ne sɛ akwadaa ne papa ɛyɛ deɛ waware no. Inti they wanted to prevent that idea of bastard children. Inti na omode share mbra no mu saa senya at least akwala na yawo no out of wedlock no yebehu ne say okay ono so eka family no ho anaasɛ ɔno nso ɛka nkɔla na yawo no ɛwɔ aware n'ase nti the only way a wobɛtumi aka sɛ okay ebia me ba na ebia mawo no na me say enye me kunu no ba no ebia because akwala no papa nkasa ɛwɔ British citizenship no me pɛ sɛ me register akwala no as British then you will have to register the child through your section 4H to say akwala na ne papa nkasa no ɔwɔ birth cert no so ebia makoye DNA to prove say enye me kunu ba but saa nipa no ba no nti me pɛ sɛ me kyerɛ sɛ because saa nipa no ba no nti me pɛ sɛ akwala no nso ɛbɛyɛ British ɔmo bɛ register no as British even though a enye wo kunu no ba na ɔmo ama no saa British citizenship nti ɛno nso ɛwɔ hɔ saa but to me save nkurɔfo nso so a ebia ɔmo mpenatwe no any British citizenship but ɔmo kunu no wɔ bi nti ɛno no bɛboa akwadaa no nti mbra no deɛ it works in our favor in both ways. mo ma yenkofa baako mmra na afa yenja na lawyer me say e wo say omo ma ye mbra bi etu na mbra no
Say, oh, call Ghana, oh, your bar. Na yaje adeɛ de ato ha okɔba ne de ama wo ye be man so ye be gye ato okɔba ne de ama sɛ ne be ya sane ma we nyina atibika me ba cho me ma wachi am akwa. Yeah, good morning, lawyer. Good morning, Mr. Prophet. But I'm to say. Nyame adom ye hu ye papa. What the me question a free waiver one. Me a free waiver. Now me so be partial waiver. Mama, let's say me so NHS on be waiver NHS. Na me tria home office fee no. Na sa no me so ma me wo Ghana me me koye yi sama me ne me ma. Nti sa no metimi after so metimi na priority service ana. After some home office fee, I will meet my price a bit. And I say, oh, moving in a will me pentama, a quite my first one, my place, I bantam at my comma, you know, Abraham because me cry, but a death certificate, no, what I miss. Maza, Zema, okay, who few ever now, oh, yen, who nisi ganti, and oh, ye few ever. Ye few ever, we now quiet priority service. I was looking on someone, Jimiana, or the mamma lawyer, as our lawyer. Okay, Anna, so the young friend, so the friend to an okay, my few waiver fool, by me pen and tell me because me quiet, you quit my mayor Ghana, may day, my application in them. Lawyer. Okay. That's way. It's but let's say it's a work or fee waiver. Also, almost fees in shell, but open them. Because we the can akasho say only sika over to me, eduate fees ninety. Omoma fee waiver na they don't give you the option for super priority. That will not come up on the application at all. It is unfortunately no, that option will not be available to you to be able to go on it to say oh tuyaka for super priority service. Not necessarily bumpire say case where cannot be sure no obeying in term no or the decision number within the 6 months because sentence are there and then you might as well pay for the application and super priority senior or some bedroom. And I bit to Ashada. Master, I say, no, a straightforward because few ever nature say, Won't mean a canama. Now, Feno, okay, nothing my business, okay, so much Jimmy. Now, who will give few ever? Who give few ever new we are? What's I can send me to your priority service? On my blocky doors in Nina. Become me pen and tem. I'm a patcho, any opening term, dear, could ya, Nayan in tem. I'm a question you hope. Any to Agin. Not never be a year bro. A year bro. Anytime you are waiting up a year. Why? I know. Yo, at year for and ha and Bema your quite near the Jumadian in Eunice. And I am a lawyer Eunice and at Tenassi, Abubono of it. Say, okay, 17 minutes. Hey, lawyer, and Media Modimetan. A young fat lawyer Annie, Embra Mecaho, na Afino, Minja Tea for quite, Namen condemning Juma Dawson. And they are the Maya so aha, enti, young lawyer Annie Mra. Hello, good morning, prophets, and to all our viewers. I hope you're all good. Happy Thursday. So I'll be providing a very short summary because time has been fast spent. So as you can see on the screen, the topic for today was how do I acquire British citizenship if I was born after 1983 and at least one of my parents is British. So as lawyer Eunice mentioned, before the British Nationality Act 1981 was introduced, anyone who was born in the UK, they were automatically British. But ever since the Act was introduced, that no longer is the case. So there are three ways in which someone can become British. So firstly, it can be automatic by registration, or if the Secretary of State sees it fit, so they would use their discretion. So the main question that we looked at today was, can a person born outside of the UK be automatically British? And the answer to that is yes. So let's say a woman has naturalized under Section 2 of the British Nationality Act. She has naturalized and she is the first generation of British
of a British citizen in her family, in that case, her child will automatically be British. Then there's also another option. So the child can also be British by descent. So that means that if, again, the mother is a British citizen or the father is a British citizen, then the child will automatically be British because it's by descent. Now, if the father is the one who is the British citizen, it's very important that he was married to the wife at the time the child was born, because if that's not the case, then the child will not automatically be British. So Section 50, subsection 9 of the Nationality Act states that if a British mother gives birth, the child will automatically be British, whilst if the child is the father's, if the child is it's not the legitimate child of the father, in that case, the child will not be British. So, just to repeat, it's important that if the father is the British citizen, that he was married to the mother at the time of the child's birth. So that's just a quick summary for today. Thank you. Mo lawyer Annie Yedawase, God bless you. Brofono nanu no bi ka kire me se brofono ba to bo ase na titim na brofono etwato aso sa na ye bi nu ya confused. Nyame nshira o. Thank you. Yo, adiefo ha ena ne emre ebema ye kwan na ye di dwuma no asie. In case se opese ofre lawyer Eunice ene tie 075 35 81 3910 075 35 81 3910. Say emergency no so na wo fra 077 127 61 884 na wasi emergency no so kai hunu say yene BWF Solicitors enane yedi nkomo yi ma yenkwaje enkrato emfree lawyer Eunice wo kra na mempega memu 21 minutes past 10 lawyer wadawroma Initial for Brenna with their Maya into me and a quick into be a topic where maybe boss we and found home a be a be a open say you can't want them because whole situation is totally different. Say a family issue, say a housing issue, say a issue to do with a be a obia or de car. If for instance wopɛ sɛ woyɛ will nso so a yɛyɛ ɛno nso ho adwuma nti sɛ wopɛ sɛ wobook appointment ɛbɛhu yɛn deɛ a yɛn number ɛyɛ 0208 493 7340. Yɛ offices no ɛwɔ London, Seven Sisters, fourth floor of Anna House, into fourth floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road no so. Yeah, postcode no N154NP. So per se, no Zoom appointment so a wofrɛ yɛ office line a yɛbɛtumi ebook wo either on Zoom or by phone na woetumi ne yɛn edidi anaasɛ atwetwe nkɔmmɔ. When it comes to nkurɔfo a ebi a wɔpɛ sɛ wɔbisa nsɛm ebi a out of office hours because the office deɛ yɛbie Monday to Friday 9:30 a.m. to 6 p.m. Ɛndeɛ wobɛtumi afrɛ me ankasa me personal line ɛyɛ 075 35813910. Nti prophet nyame nhyira wo bebree menim sɛ wo mbrɛ no yɛafɛ biaa nti nyame nhyira wo bebree for mbrɛ a wode ama yɛn. emo lawyer medawase aha ena mre bema ye kwan de asie nyame ya adom a yenso Sunday ye di fasting no ebeba awie nti na nwumre empaibo ekuramu enti moma ye kwan na yenjai lawyer ensi ha na odifo mintu America enkoboaboa me ho na nwumre ye hia onyame nhyira wo a wodi wafidie na to ha no onyame nhyira me pa ko Facebook no so a share na katiro bi so wonkotie lawyer Eunice na omfa bi entare ne de ho ene lawyer kansem pa manfo no so bi sansem
nsɛm a amanfoɔ bisa no nyinaa ɛyɛ very 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 sensitive paa enti hyɛ no nso wowɔ ha wakɔ wo fie anaasɛ wɔn krataa asɛm no ɛtotɔ yie no sɛbi biribi akɔba mu biribi akɔpie ɛkwan bɛn so na wobɛfa a woba no ɔno nso wobɛtumi ayɛ British anaasɛ wo koraa wo papa na ɔwɔ ha ɛna wɔbɛwo wo maame ɔwɔ ha ɛna wɔbɛwo wo mea meyɛ eyewitness ma nkurɔfoɔ bi yɛwowɔ mo ɛwɔ Ghana ɛnɛ yɛayɛ British passport no ɛde ama ɔmo wɔ Ghana ɔmo firi Ghana aba enti lawyer sɛ woba ɔmo nso bɛtumi aboa wo na kwan bi aso a wobɛnya British passport no wanya bi lawyer fa weitwa to ma me ebi a yɛwo me wɔ me maame anaa me papa na ɔyɛ British ɛna ɔbɛwo me wɔ Ghana but ɛnyɛ no na me de baayɛ me and my finding me way na sese ma bɛwura mu but sese ma bɛhu sɛ me wɔ British certificate no wɔ hɔ me din na ɛwɔ so bibia yɛ genuine anaa kora sɛ edin no ebia me pɛ sɛ me tu kwan nti masesa me din na me de aba kwan bɛn so na me fa me nso metumi akonya British passport no because me qualify nti let's say ebia visit no ɛna wo de baayɛ ɛna wo bɛhu sɛ actually na wo papa na sɛ wo maame no na ɔyɛ British ansa na yɛwo nti ɛno no sa no sɛ wobɛtumi anya ɔno no either passport anaasɛ naturalization certificate to show say time na yɛwo no na ɔyɛ British dia na wetumi agyina ɛno no so ayɛ wankasa registration depending on of the fact that ebia na wo maame ne wo papa because ebia ɔmo worry n'enti it might mean say you will have to register first before wobɛtumi ayɛ British passport application ankasa. Nti once you've done the registration to show say you're British because all evidence I just say mame and I said now papa no you're British nti then you can go ahead and then make the application for the registration say yeah British ni because now mame British and I said now papa British and sana yeah wo into sia trauma say also you're British they would register you, give you certificate of registration. That would be a passport application. Emo medasi. Asemono wakanye na mpini fose achia emuye. Enti BWF Solicitors, 4th floor, Anna House, 214 to 218, Tottenham High Road, 7 Sisters, Landing N15 4NP. Mepacho office number no 0208 493 7340 0208 493 7340. Aha, and no pay me dem wisi. Nyame nshira makrap. Bye bye. This is our world. Here we are. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at 7 Sisters in North London. N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to 7 Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.